Hello dear student, welcome to our program of mathematics for grade 9. We have applications of first degree, application on solving the equation of the first degree and two variables. Applications on solving two equations of the first degree in two variables. In this kind of problems, the solution takes the following steps. Let one of the two unknown be x and the other be y. From the given data in the problem, from two equations of the first degree in x and y, solve the two equations algebraically or graphically to get the values of x and y. It is preferable to solve them algebraically. Example, the sum of two rational numbers is 14. If twice is the greater exceeds 3 times the smaller by 3. Find the two numbers. Find the two numbers. Application on the solving of equation of first degree have two variables. النوع ده من البروبلمز بيبقى عندي steps معينة لازم اتبعها علشان اعرف احل الايكويشن بتاعتي وما غلطش فيها ابدا. النوع ده من الايكويشن بيبقى صعب شوية. ليه؟ لان هو مش مديني حاجة، هو مديني words وانا هعمل translate للوردز دي واحولها لايكويشن واجيبها واحاول ان انا احل الايكويشن دي as a first degree واطلع الفاريبلز او اطلع الفاليوز بتاعت الاكس اند واي. طيب ازاي احل الايكويشن؟ هو بيقول لي ان انا عندي two numbers السم بتاعهم equals 14. sum of two numbers equals 14. طيب يبقى الفيرست ايكويشن، يبقى انا بتكلم الاول ازاي اكتب الفيرست ايكويشن. هفترض ان التو نمبرز x and y، يبقى at the first step let x and let y. اول حاجه افترض ان الاكس ان انا عندي تو نمبرز، واحده باكس وواحد بواي. طيب قال لك sum of two numbers، يبقى الفيرست ايكويشن x plus y، السم بتاعهم equals كام؟ equals 14. يبقى x plus y equals 14. translate، يبقى كأني أنا بعمل translate للوردز into equation. لو أنا عملت الترانسليت صح هكتب الايكويشن بتاعتي صح وبالتالي الانسر هيطلع معايا right. تعالوا نشوف مع بعض هنشتغل على النوع ده من الايكويشنز ازاي. find the two numbers. solution. let the greater number be x. قلنا هنفترض ان ال greater number x and the smaller number be y. since their sum equals 14، قال لي ان their sum equals 14، يعني معنى كده ان x plus y equals 14. translate from words into equation into numbers. يبقى therefore x plus y equals 14. This is number 1. This equation of number 1. Since in twice the greater exceeds 3 times the smaller by 3. طب يا ترى twice greater يعني ايه twice greater؟ يعني 2x exceeds 3 times the smaller by 3. يا ترى exceeds by 3 times 3 times smaller يعني ايه 3 times؟ يعني 3y. ال twice greater exceeds 3 times the smaller by 3 equals 3. Then 2x the greater number minus 3y the smaller number equal 3. Therefore 2x minus 3y equals 3. This is number 2.
يبقى أنا كده عملت ترانسليت من الوردز اللي هو مديها لي وحولتها الإيكويجن. multiply the two sides of equation 1 by 3. Therefore 3x plus 3y equals 42. Adding 2 and 3 together. 5x equals 45. Therefore x equals 9. X equals 9. Subtracting in 1. Therefore 9 plus y equals 14. Then y equals 5. The greater number equals 9 and the smaller number equals 5. Example: 2 years ago, the age of man was 4 times the age of his son. After 3 years from now, the age of the man will be 3 times the age of his son. Find the age of each of them now. Solution: man's age, son's age, now x, y, 2 years ago, x minus 2, y minus 2. After 3 years, x plus 3, y plus 3. 2 years ago, the man's age equals 4 times the son's age. Then x minus 2 equals 4 times y minus 2. Therefore x minus 2 equals 4y minus 8. Then x minus 4y equals negative 6. Equation number 1. After 3 years from now, the man's age equals 3 times the son's age. X plus 3 equals 3y plus 3. Therefore, x plus 3 equals 3y plus 9. Then x minus 3y equals 6. Equation number 2. Subtracting equation number 1 from equation number 2, then y equals 12. Substituting in equation 1, then x minus 48 equals negative 6. Then x equals 42. The man's age now equals 42 years and the son's age now equals 12 years. Solving an equation of the second degree in one unknown graphically and algebraically. First, solving an equation of the second degree in one unknown graphically. Put the equation in the form ax power 2 plus bx plus c equal 0. Assume that function of x equals ax power 2 plus bx equal c. Draw the curve of the function f by the method that you studied previously. Determine the points of intersection of the function, curve, and x-axis. Coordinates of this point of intersection are the solution set of the equation. Now, we are starting the second lesson
in this session. How to solve an equation of the second degree. احنا عارفين ان ازاي اعمل solving للequation of the second degree. طيب يبقى انا لازم افرق ما بين solving of equation of the first degree و solving of equation of the second degree. قلنا first degree determine the highest power. انا بحددها على اعلى power. اعرف الفرق ما بينهم ازاي؟ الفيرست ديجري اعلى باور للفاريبلز is 1. طب والسكند ديجري excellent اعلى باور للفاريبلز is 2. يعني بقول ax power 2 plus bx plus c equal 0. يبقى الايكويشن بتاعتي على الشكل ده ax power 2 plus bx plus c equal 0. where a not equal 0. ما ينفعش ال a تكون بزيرو، لان لو ال a اللي هي coefficient x power 2 equal 0 يبقى معنى كده ان ال x power 2 مش موجودة، يعني هتبقى equal 0. طيب لما هي equal 0 يبقى دي كم اتحولت من second لفيرست، فما ينفعش ال a تكون equal 0، يبقى بنقول ان ال a not equal 0. طب وال a وال b وال c لازم يكونوا belong to our real numbers. طيب ازاي اعمل solve للايكويشن from second degree. from second degree احنا قلنا ان السكند degree الدرو بتاعها او الجراف لازم يكون curve، يبقى برضو بفرق ما بين الفيرست degree والسكند degree. الفيرست degree بيكون straight line، طب والسكند degree لازم الدروينج بتاعي يكون curve. طيب البوينت intersection with the curve on x-axis هي دي بتبقى السوليوشن سيت بتاعتي. يعني لو حصل intersect مع الكيرف مع الاكس اكسس يبقى البوينت اللي حصل معاها intersection هي السوليوشن سيت. تعالوا نشوف مع بعض. function of x equal 0. Case 1. The curve intersects the x-axis at the 2 points. The solution set equals n و m. Set of n و m. Example. Find graphically in R the solution set of the equation x power 2 minus 2x minus 3 equals 0. On the interval equals -2, 4. Solution. Let function of x equals x power 2 minus 2x minus 3. Write the table x and y من -2 until reach to 4. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Y equals 5, 0, -3, -4, -3, 0, 5. Draw the two axes x and y. -2, 5, -1, 0, -3, 0, -1 and -4, 2, -3, 3, 0, 4, 4. Draw the curve. Then الكيرف بتاعي هنا عمل intersect with x axis by the 2 points -1 and 3. Then the solution set from the graph, the solution set equals 3 and -1. Another example. Case 2. The curve intersects the x-axis at 1 point. الحالة التانية بتاعتي أو case 2 إن الكيرف يعمل intersect مع الإكس axis at 1 point واحدة بس. The solution set
في الحالة دي هيبقى equals n، هيبقى equals this point of intersection. Find graphically in R the solution set of the equation x power 2 minus 4x minus 4 equal 0 on the interval equals -5 and 1. Solution: let function of x equals x power 2 minus 4x minus 4. x -5, -4, -3, -2, 0, -1, 0 and 1. y equals -9, -4, -1, 0, -1, -4, -9. This is the solution set. أنا بعمل function of x by calculator، بعمل من الانترفال بتاعتي start with -5 and the end 1. هيطلع لي في التيبل على الكالكليتر الفاليو بتاعت الواي او الفاليو بتاعت function of x. هيبقى -5 ب-9، -4 ب-4، -3 ب-1، -2 ب0. لما عملت assume يعني substituting للاكس ب-1 كان الريزلت بتاعي -1، 0، -4، 1، -9. draw the curve. Then we note that the curve intersects with x-axis at the one point, only one point, -2. Then from the graph the solution set equals -2, the point -2, 1 point. Case 3, the curve doesn't intersect the x-axis. The curve doesn't intersect the x-axis. The solution set equals phi. The solution set equals phi. لما يكون عندي الكيرف doesn't intersect the x-axis في الحالة دي السوليوشن set بتاعي هيكون equals phi. Example: find graphically in R the solution set of the equation x power 2 plus 2 equals 0 on the interval -3 and 3. Solution: let function of x equals x power 2 plus 2 x من -3 -2 -1 0 1 2 3. y equals 11 6 3 2 3 6 11. Draw the curve. Then the curve doesn't intersect with x-axis. From the graph, solution set equals phi. We have 3 cases to solve the equation of the second degree. أنا عندي 3 حالات إزاي أحل أو أعمل solve للإيكويشن of the second degree graphically. طيب قلنا هحول الأول الإيكويشن اللي هو مديهالي of the second degree into function of x. هحولها الفانكشن اوف اكس واكتب الايكويشن بتاعتي واحاول ان انا اعملها باي ذا انترفال زي ما هو مديهالي وبرسم تيبل درو ذا تيبل وابدا احل واعمل سولفنج. وقلنا دي بحلها باي كالكوليتر واخد الفاليو بتاعه الواي وابدا ارسم الجراف بتاعي. هيطلع لي 3 cases. The first case ان يكون عندي الكيرف intersect the x axis at the 2 points.
لما يكون عندي الكيرف intersect the x axis at the 2 points يبقى على طول ال 2 points دول هما السوليوشن سيت بتاعتي. يبقى على طول هقول له from the graph the solution set equals any two numbers intersect with x axis. طيب السكند كيس ان انا وانا برسم الجراف بتاعي طلع الكيرف intersect the x axis at the one point. one point يبقى انا معنى كده ان انا ما عنديش هنا غير one solution set. يبقى السوليوشن سيت بتاعتي هي الانترسكشن اوف one point with x axis مع الاكس axis. طيب الثيرد كيس ان انا ارسم الجراف بتاعي او ارسم الكيرف doesn't intersect with x axis، ما بيعملش اي intersection مع الاكس axis. في الحالة دي السوليوشن سيت بتاعتي هتكون equal ايه؟ excellent، equal 0، equal phi. النمبر اوف solution set 0 لكن السوليوشن سيت نفسها هتكون equals phi. تعالوا ناخد بقى مع بعض examples على النوع ده من الايكويشن. Solving an equation of the second degree in one unknown by the general rule. If ax bar 2 plus bx plus c equal 0, where a, b and c are real numbers, a not equal 0, then x equals negative b positive or negative square root b power 2 minus 4ac over 2a. يبقى مع بعض نركز في الجنرال فورمولا. يعني ايه جنرال فورمولا؟ الجنرال فورمولا ده رول انا بشتغل عليه لما ما اقدرش اعمل فاكتورايزيشن للايكويشن اوف ذا سكند ديجري. طيب لو انا ما قدرتش اعمل هل ما اقدرش اشتغل بالجنرال فورمولا غير بس لما ما اعملش فاكتورايزيشن؟ لا، ممكن برضو احل الايكويشن بتاعتي عادي باي جنرال فورمولا حتى لو ليها فاكتورايزيشن. طيب ايه هو الجنرال فورمولا؟ ان الاكس او الفاليو بتاعت الاكس equals negative b. ايه هو البي؟ البي is coefficient of x. negative b positive or negative، يعني لازم يكون عندي two solution set، واحد بالبوزيتيف والتاني بالنيجاتيف. positive or negative square root b power 2 minus 4ac. طب يا ترى ايه هي ال a وايه هي ال c؟ ال a هي coefficient of x power 2، طب وال c هي ال absolute term. then الجنرال فورمولا او الجنرال رول x equals negative b positive or negative square root b power 2 minus 4ac over 2a. The solution set equals negative b plus b power 2 square root b power 2 minus 4ac over 2a and negative b minus square root b power 2 minus 4ac over 2a. احنا قلنا two solution set، واحد positive والتاني بالنيجاتيف. Example: find in R the solution set of the equation x bar 2 minus 5x minus 6 equal 0. Solution 1. Since x bar 2 minus 5x minus 6 equals 0, therefore x minus 6 و x plus 1 equals 0. This equation ليها factorization. x bar 2 minus 5x minus 6 يبقى أنا بدور بفتح 2 brackets x و x، بدور على 2 numbers الملتبلاي بتاعهم equals negative 6 والسمشن بتاعهم equals negative 5. يبقى الفاكتورز from the factors of 6 ما عنديش غير 6 و 1. طيب يبقى واحد بالنيجاتيف وواحد بالبوزيتيف. نيجاتيف 6 بلس 1 يبقى therefore x minus 6 equals 0 then x equals 6.
or x plus 1 equals 0 يبقى then x equals negative 1. يبقى السوليوشن سيت بتاعتي 6 و negative 1. يبقى therefore the solution set equals 6 and negative 1. Solution 2. Since x power 2 minus 5x minus 6 equals 0. Therefore A equals 1. B equals negative 5. C equals negative 6. الايكويشن انا حلتها باي فاكتورايزيشن فطلع السوليوشن سيت بتاعي بنيجاتيف 6 و1. طيب هنا الاي هحلها الايكويشن بتاعتي x باور 2 minus 5x minus 6 by general formula by general rule. طلعت الستبس بتاعتي الاول بطلع determine the value. ال a equals 1, ال b equals negative 5, ال c equals negative 6. قلنا ال a هي coefficient of x power 2, ال b coefficient of x بنيجاتيف 5, ال c coefficient of absolute term negative 6. Since ان x equals negative b positive or negative square root b power 2 minus 4ac over 2a equals negative 5 positive or negative square root negative 5 power 2 minus 4 times 1 times negative 6 over 2 times 1. Therefore 5 positive or negative 25 plus 24 negative negative equal positive يبقى 25 plus 24 over 2 equals 5 positive or negative square root 49 over 2. 5 positive or negative 7 over 2, then x equals 5 plus 7 over 2 equals 6, or x equals 5 minus 7 over 2 equals negative 1. Therefore, the solution set equals 6, negative 1, which is the same result we got using the factorization. Thank you, dear students, for listening, and see you again